first reaction that you get from a parent when you tell him that your child is myopic is to say, this cannot be true. My child sees well. Myopia is a growing problem globally. Among some Asian countries, there have been reports showing that myopia are getting to the younger age group. When they reach 12 years old, they are already half of the children are being myopic. And there have also been reports suggesting 4 to 8% of children have high myopia. So it is a very important problem that we have to address. Ich bin Leila Keimer und wohne in Düsseldorf und ich bin kurzsichtig. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so gut sehen kann und war im Alltag dann sozusagen beeinträchtigt, als ich zum Beispiel Tennis gespielt habe, als ich den Ball nicht mehr so gut erkennen konnte oder wenn ich mit meinen Eltern spazieren war und ich zum Beispiel die Straßenschilder nicht mehr gut erkennen konnte. Also ich wusste, dass mein Vater kurzsichtig ist und deswegen habe ich dann schon den Zusammenhang verstanden und habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch kurzsichtig bin. Und dann war das natürlich ein ungewohntes Gefühl, wenn man nicht wusste, was jetzt mit einem los ist oder warum man nicht richtig sehen kann. Ganz am Anfang, als ich kurzsichtig geworden bin, habe ich natürlich erstmal eine Brille bekommen und dann hat sich mit der Zeit aber meine Kurzsichtigkeit weiterentwickelt. Dann war das natürlich ein ungewohntes Gefühl, weil man irgendwie nie gedacht, dass man selbst daran schuld ist. So there are fundamental differences between having a low myopia or a high myopia, because people with high myopia have a much higher risk of developing some complications such as myopic macular degeneration or retinal detachment or even actually glaucoma. With high myopia, people have something around 40 times more risk of developing these complications that actually may lead to irreversible blindness. So there are a lot of different misconceptions about myopia. For example, parents sometimes think that when people wear glasses, it's actually weakening their eyes. Then there are misconceptions in doctors, for example. They do not realize that there's something that can be done in order to slow down the progression of myopia or even actually delay the onset. Meiner Tochter ist es mit 10, 11 Jahren aufgefallen, dass sie Probleme hat, in der Ferne so scharf zu sehen. Als wir damals bei meiner Tochter die Kurzsichtigkeit diagnostiziert haben, gab es eigentlich noch keine etablierte Therapie für die Myopie. Nun, wir wissen aus Studien, dass das Augenlängenwachstum von der Optik abhängt. Und es gibt eine Funktion, dass wenn das Licht hinter die Netzhaut geführt wird, das Auge in den Fokus hineinwächst. Und wenn das Licht vor die Netzhaut gebrochen wird, dann wächst das Auge nicht mehr so schnell. Und jetzt kommt der Trick, der Clou bei diesen neuen Brillengläsern. Man schaut, dass man an der Stelle des schärfen Sehens eine perfekte Abbildung hat und in der Peripherie, was auch zum Augenlängenwachstum beisteuert, das Licht durch ganz spezielle Segmente so bricht, dass es vor die Netzhaut kommt und das ist ein Stoppsignal für das Wachstum. So, it's very simple. Myopia progression is not a reversible process. What you have lost, you have lost. All you can do is stop it. Overall, HOYA Vision Care is dedicated to improving light through better eye care and dedicated to providing good solutions for eyesight to people throughout their lifetime. This is what we do on a daily basis. We look at children from 4-year-old to the senior, and we try to provide them the best solutions to improve their quality of life. But we cannot do this on our own. We need to partner with the eye care professionals so that they can provide the best visual solution for their patients by applying their knowledge, their foresight, and their expertise. It was a very long process. We have started close to 10 years ago by working really hard with Hong Kong PolyU,
with the teams to bring this idea to life. MyoSmart is a lens that is co-invented by HOYA and my university, the Hong Kong Polytechnic University. And the concept is related to myopic defocus. And we have a hypothesis that through simultaneous vision approach, that we can correct vision and at the same time project myopic defocus in the field of vision. And this myopic defocus can slow myopia. So what we did is that we are going to put very small, tiny or micro lens on the lens surface so that even the eye move around to different direction of gaze, they will still experience this micro lens. The micro lens provide the myopic defocus. In the 2 years randomized clinical trial, we have two groups of children. One group of children wears the MyoSmart lens, and the other group of children wears the normal single vision lenses. We follow them every 6 months. And after the 2 years, we found that the children wearing the MyoSmart lens had slower myopia progression and shorter axial elongation when compared to the children in the single vision group. The efficacy of myopia control is in the range of 60%. Also ich habe erklärt bekommen, dass es spezifische Gläser gibt für die Myopie-Hemmung und das waren halt die MyoSmart-Gläser und ich war am Anfang, musste ich mich erstmal in den ersten 2 Tagen daran gewöhnen, aber nach 2 Tagen war das Gefühl halt eigentlich schon weg und das heißt, ich habe den Unterschied gar nicht mehr gemerkt zwischen einem Einstärkenglas und dem speziellen Glas, sage ich mal, und seitdem hat keine Zunahme der Myopie bei mir stattgefunden und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich eine Therapiemöglichkeit für mich gefunden habe, die halt die Kurzsichtigkeit gehemmt hat und das war ein sehr schönes Gefühl. Bei meiner Tochter ist uns das dann gelungen. Das heißt, seitdem sie die Brillengläser getragen hat, haben wir verhindern können, dass sie in diese hohe Myopie rutscht. Das heißt, das Fortschreiten der Myopieentwicklung haben wir bei ihr stoppen können. Nun stellen viele Eltern natürlich die Frage, was können wir jetzt noch zusätzlich unternehmen? Das heißt, beispielsweise sollten die Kinder, wenn sie lesen, ob das jetzt Handy ist oder Bücher, ist eigentlich jetzt egal dem Auge. Das heißt, der Abstand muss da sein. Man kann bei dem Handy die Schriftgröße ein bisschen vergrößern, dann hält man es auch ein bisschen weiter weg. Man kann den Hintergrund ändern, das heißt, es ist dann nicht schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz. 2 Stunden pro Tag ans Tageslicht rausgehen, das alles hilft, dass man die Myopie einigermaßen in den Griff bekommt. We believe the success of MyoSmart is only the first step. We still need to go on, pursue our efforts in order to raise awareness, educate the eye care professionals, educate the parents through the eye care professionals to make sure that the children are given a chance to reduce the progression of myopia. Based on academic and industry-wide research, half of the population will be myopic by 2050. This will become the most dominant eye condition in the world. And the next step is going to be how early can we detect that myopia is going to progress and treat the children as early as possible so that we can completely, in the very long term, get rid of the myopia problem altogether. Children deserve treatment for myopia now. Act now. Inaction is not an option. Myopia is a public health issue. Acting against myopia is a moral imperative. Every child deserves a treatment. We need to act now before it is too late.